هلا أعزائي الحبايب، كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم. إن شاء الله يعود عليكم بالخير والبركة يا رب العالمين يا الله. اليوم أعزائي موعدنا في درس جديد من دروس لغة الرياضيات، اللي هو موضوع كان عليه استفسار من قبل أحد الإخوان، وأراد أن يفهم ما الفرق بين، أو طريقة الفرق بين السكوير والسكوير روت. ما هو الفرق بين المربع والجذر المربع؟ في هذا شيء بسيط، شرح بسيط أرجو الملاحظة. وهناك كثير من التفاصيل موجودة في أفلام سابقة على القناة، أرجو المتابعة هناك، ومن ثم معرفة ما معناه وطريقة الأمثلة والأسئلة والأكسرسايزات المتوفرة هناك. السكوير روت عن سكوير روت هو عبارة عن ضرب العدد في نفسه ينطينا مربع العدد. Meaning the square root as the square, sorry, the square number meaning هو multiply the same the number by itself, and the square root هو meaning about the original number is coming from the multiply the number by itself. لذلك فيكون to square number as a multiply by itself كما قلنا ذلك في هذا المثال. أن نشاهد what is the 3 square. The 3 square meaning the 3 multiply by itself, meaning 3 times 3 they give me 9, they give me that's 9, like this is, and this is picture, and this is image we see. This is the 3 times 3 horizontal and vertical، عموديا وأفقيا. عندما نضرب العمود والأفق راح ينطينا ال 9، راح ينطينا number 9. أي 3 times 3 equal 9. square often as writing as a little as in في لغة الرياضيات لا يكتب like this، لا تكتب بهذه الطريقة. في لغة الرياضيات عموما لا تكتب العدد السكوير بهذا الشكل، وإنما يكتب مرفوع إلى القوة 2، أي index or power، مرفوع إلى القوة 2 للتعبير عن أنه هذا العدد هو مطلوب إيجاد المربع ماله، مربع العدد as a square. Here writing like this in this image we see this is for rising to power 2 أي index 2 اللي هنا this square number. square number في لغة الرياضات as in the mathematical language as writing like this square for square for square. أي square meaning مربع، يعني is time by itself. 4 times 4 is 16. As look like this, he's writing as this 4 square equals 16 because 2 little 2 like this as a 2 meaning as 2 time, يعني multiply number by 2 itself 2 time. Square form is 2 and like this exactly you see is 0 square, meaning 0 square writing is original writing, but in the mathematical language writing like this 0 square is 0 times 0 is 0. 1 square writing also in mathematical language like this 1 square as 1 times 1 meaning is 1. 2 square same as like this. 3 square also 3 square in mathematical language like this, in original language as 3 square. 3 times 3 is 9. 4 same exactly 4 square is 4 times 4 is 16. Forever 100 times 100, 1000 times 1000, any things we are writing by square you get multiply by the number by itself in order to get the result. The square are also writing by the in the table like this table you see in this table 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 is the horizontal and vertical عمودي وأفقي. عندما نضرب 2 times 2 is 4، 3 times 3 is 9، 4 times 4 is 16، 5 times 5 is 25. Like this 25 is coming from the 5 times 5. 16 coming 4 times 4, like this exactly. And this table show the square number. Negative number ليس only not only in the positive number we can find the square
number، ولكن ممكن أن نجد أيضا في الأرقام المنفية أو الأرقام السالبة ممكن أن نجد لها السكوير والسكوير روت. بس هناك ملاحظة مهمة يجب الانتباه لها because it is very important, you must worry about it when you are solve any problem, any question with the negative sign or with negative sign, because we are must to remember the returning to the law and the rule for the both math in order to multiply by any number with the sign. For example, here what is the number -5. هنا في هذه الحالة كما قلنا سابقا يجب الانتباه عندما نضرب -5 times -5 يجب أن نرجع إلى البود ماث. ضرب أي عدد سالب بعدد سالب الإشارة تكون موجبة، يعني minus time minus is plus, plus time plus is plus, minus time plus minus, minus time plus minus. Look like this in the board math. يمكن الرجوع إلى أيضا هناك فيلم في القناة يمكن الرجوع إلى عنوان البود math. Here we see -5 times -5 equal 25, should be equal 25 because -5 times -5 minus time minus a plus, that's why he's writing only 25. Because this is, as you are see this giving the positive number. You multiply negative number with negative number, you give me the positive number. Here you see as this picture also 5 times 5 it give me same number 25, and -5 times -5 give me also same number 25 because this minus times minus is plus. That's why same answer. Here reading this sequence as the root in the algebra. هنالك أيضا علاقة أو شكل جديد من أشكال اللغة الرياضيات اللي هو سكوير روت. ماذا نقصد بالجذر التربيعي؟ الجذر التربيعي هو عبارة عن original number تحت الجذر التربيعي جاي من ضرب عددين مع بعض. فالأوريجينال نمبر اللي هو العدد اللي جاي من ضرب رقمين مع بعض. The original number is coming from multiply by number by itself. Now we get the square root going to the other ways like this exactly. See, 3 square meaning 9. 9 original number is coming as the root square for 9 as a 3 because 3 times 3 is 9. You see, as like this is 3 square 9, so the square root of the 9 is 3 because 3 times 3 is 9. This original number and this is the number square. Multiply itself is giving to the original number. Any number multiplied by itself is give me the original number as down the square root, down the square root. A square root of 9 is 3 because multiply by 3 times 3 is give me 9. Here we are see is this table as same as you going this is way and this way, you go on this way opposite way. 3 4 square is 16, 16 square root 4, square root 5 square is 25, square root for 25 is 5, 6 square is 36, 36 square root is 6, 7 times 7 is 49, this is the 7 square is 49. The square root for 49 is 7, like this, you see, from two side, two way, coming two way. This original number, all this the original number, and this the square number for it. decimal number. أيضا الأعداد العشرية أو الكسور العشرية ممكن أن نجد لها السكوير وممكن أن نجد لها السكوير روت في نفس الوقت. نفس الوقت ممكن أن نجد للأعداد العشرية السكوير والسكوير روت حتى نجد لها الحل. هنا ممكن نجد لها الحلول.
حتى تكون بشكل كامل، بس هنا أنا ما تشتغل. sorry ما أدري. I'm so sorry about this. This should be here, you see. هنا ممكن ملاحظة عملية كيفية عمل هذا العرض. عندما نغير السكوير راح يتغير السكوير روت، عندما نغير السكوير روت راح يتغير السكوير. أرجو المشاهدة والاطلاع بشكل بسيط عليه. You see? When you are moving the line or point for the left and right, we are change the square and square root change. Just you see? You see? It's different here. It's different also, you see? If I'm moving this, the square is change and the square root also change here down. You see? If I change any square root, the square number is change and square root also change. You see? 0, square 0 is 0, but any number rising to the power 0 is become 1. Okay? Don't forget this for rule in the index. وهكذا. The square root symbol تكتب بهذا الشكل، يعني طريقة كتابة السكوير روت هو بهذا الشكل، يكتب بهذا الشكل، أو بلغة الرياضيات أو بمؤشرات الرياضيات يكون بهذا الشكل. أي سكوير أي جذر يكون بهذا الشكل. الجذر هذا شكله. We use the like this exactly. We're using in the mathematical language like this exactly. And we see this is the square root for 9 equal 3. Square root for 9 is equal 3. And this original number 9 down in the square root equal 3, because 3 times 3 is equal 9. And we say square root of the 9 equal 3. This is also same exactly. I think so. But it's very easy. This is just only I want to know for the focus and do not become as and struggle in the when you see this is the square root original number, this 9, coming from number multiplied by itself. 3 times 3 is 9. 7 times 7, 49. 6 times 6, 36. Like this. Oh, here the example also. What is the square root for 36? He asked me for the square root. What is the result? What is coming from where? This is the original number. Coming from where is coming from time. If I going to the timetable, I see 36. 36, when I put the point in this 36, I go to the horizontal 6 and vertical 6 I see is become the cross in the 36. That's why the 36 is coming from 6 times 6. See? 6 times 6 equal 36. Where writing as in the mathematical language as like this, the square root for the 36 equal 6. هنا فد خاطرة حلوة لفتت انتباهي أيضا. في 2016 في اليوم الرابع في الشهر الرابع 4th April 2016. This is square and square root. This is a square and square root. Square 4 square is 16 and 4 square for the month also 16. Next year after this 2 years is 2025, also same the square and square root in the 5th of May is become square 25 like this exactly. this for ملاحظة. هذا هو ملخص بسيط جدا للفرق أو مفهوم الفرق بين السكوير والسكوير روت. إجابة لبعض السؤال أحد الأخوة. أتمنى دعم القناة بالسبسكرايب واللايك، وأي ملاحظات كتابتها في الكومنت للتواصل. وشكرا جزيلا للمشاهدة. شكرا لوقتكم وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا.